Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Pesni Tulaya, Glava Chidvartaya, называется процесс. What's it again? Творение. 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 Стих 24. Namastасмай Бхагавате Vasudevaya Vedhase Papurgyanam Ayam Somya Yan Mukam Buruha Savam. Перевод. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шилой Вьясадевой, воплощением Васудевы, составившим ведические писания. Чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающий с лотосных уст Господа. Комментарий Шрила Прабхупады. Раскрывая смысл слова «ведасе», которое значит «составитель системы трансцендентного знания», Шрила Сикhtивкар с вами говорит, что в данном стихе Шукадева Госвами выражает почтение Шиле Вьясадеве, воплощение Васудевы. Это мнение разделяет и Шрила Джива Госвами. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Такур идет дальше, говоря, что нектар с уст Господа Кришны переходит к его супругам, благодаря чему они овладевают секретами изящных искусств, музыки, танца, выбора украшений и одежд. Словом, учатся всему тому, что услаждает Господа. Искусство музыки, танца и украшения, о которых здесь идет речь, не являются мирскими искусствами, поскольку в самом начале своих молитв Шрила Шукадева Госвами называет Господа пара, трансцендентным. Это трансцендентное знание неведомо забывчивым обусловленным душам. Шрила Вьясадева, воплощение Господа, составил ведические писания таким образом, чтобы обусловленные души могли вспомнить о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Поэтому ведические писания нектар, переданный Господом своим супругам во время супружеских игр, следует постигать, услышав из лотосных уст Вьясадевы или Шукадевы. Постепенно углубляя свои познания в трансцендентной науке, можно проникнуть в тайны трансцендентного искусства музыки и танца, которое Господь демонстрирует в раса-лиле. Но без ведического знания едва ли возможно постичь трансцендентную природу музыки и танца раса Господа. Чистый преданный Господа одинаково наслаждается нектаром глубокой философской беседы и поцелуем Господа во время танца раса, поскольку с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы. Харе Кришна. Потрясающе. Намастасмай Бхагавате Васудевая Ведхасе Papurgyana Mayam Somya Янмукам Бурухасавам. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шилой Вьясадевой, воплощением Васудевы, составившим ведические писания. Чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающий с лотосоподобных уст Господа. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Bhastityade Shatane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya evacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. This is really, Srila Prabhupada in his purports, his commentaries, he doesn't usually go into things in such sort of esoteric, transcendental detail as he has done here. Шрила Прабхупада обычно в своих комментариях и книгах он не углубляется в столь эзотерические детали, о которых он пишет здесь, в этом комментарии. That the knowledge given by the Supreme Personality of Godhead, which is then transferred to various others, что знание, трансцендентное знание, которое передано Верховной Личности Бога и далее передано многим другим, it transforms. When those others receive it, it transforms within them and in their lives into these beautiful artistic expressions. это знание, переданное другим личностям, оно трансформируется в удивительные проявления, артистичные проявления, которые описаны здесь. Yes. It manifests as beautiful transcendental music. Она проявляется как прекрасная трансцендентная музыка And beautiful transcendental dancing. и прекрасные трансцендентные танцы. And all sorts of other beautiful expressions of feelings for the Lord. И различного рода другие проявления чувств к Господу. And then when that happens, then the Lord, watching the devotees and listening to the devotees expressing themselves in such ways, he relishes these things. И когда Господь наблюдает за преданными, которые проявляют все эти эмоции, Он наслаждается этим. Yes. And this is Krishna consciousness. И в этом сознание Кришны. Just like our devotees here were dancing in different ways. Как, например, сегодня преданные, они танцевали различным образом. Of course, the ladies were very graceful. Девушки были очень грациозны. And the men were also sometimes graceful. Мужчины тоже иногда были грациозны. Sometimes a little something else too. Иногда проявляли по-другому свои эмоции. And sometimes some of the ladies were a little something else too. И девушки тоже иногда по-разному проявляли свои эмоции. And particularly Vanamali Kaviraj Prabhu. И отдельно стоит сказать о Ванамали Кавираджи Прабху. Wow. Full transcendental manifestation. Полностью проявлялись трансцендентные проявления. Экстаз. I thought we were going to go through the floor and land on the bottom floor. Был такой экстаз, что я думал, что мы сейчас провалимся сквозь пол и окажемся на первом этаже. Or I thought the people from the next level down, they would become frightened. И я думаю, что люди, которые там этажом ниже, они наверняка перепугались. And they'd come up wondering what's going on. Ожидал, что они придут и спросят, что у вас тут такое происходит. Because it's difficult for the materialists. Потому что материалистам это сложно. And Prabhupada makes that point here. He makes that point here. И Прабхупада говорит об этом. That this transcendental knowledge, the knowledge that the Lord gives, which stimulates the devotees to express themselves. Трансцендентное знание, которое передает Господь своим преданным и которое стимулирует преданных на различные проявления. It is unknown to the forgotten conditioned souls. Это знание, оно остается закрытым для обусловленных душ в этом материальном мире. The forgotten. Забытых
обусловленных душ. Yeah. Yes, including, what's the name of the company just down here? А что за компания на этажом ниже находится? Никто. И Там ниже еще магазин. магазин. Какой магазин? Запчасти. А? Запчасти на машину. О, запчасти. Spare parts. Ага. И вы знаете имя бизнеса или только запчасти? Ну, там продаются запчасти для иномарок. Spare parts for foreign cars. Okay. Anyway, the people dealing in spare parts for foreign cars, these things are unknown to them. Ну вот люди, которые занимаются бизнесом запчастей для иномарок, для них это непонятно. Haribol. And in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj makes this point in a certain way. В читании Чаритамрити Кришнадас Кавирадж Госвами также затрагивает этот момент. Yeah, может быть, вы должны пристегнуть ремни безопасности, потому что это чуть-чуть сильно. Вы готовы? Nadez. He says, the pig-like non-devotees cannot understand Lord Chaitanya and his devotees. Он говорит, что непреданные не могут понять Господа Чайтанью и его преданных. Нет. Didn't you hear what I said? The pig-like. Подобные свиньям, непреданные, не могут понять Господа Чайтанью и его преданных. Haribol. And then he says, and for this I'm very glad. И я очень рад этому. Серьезно. Вы можете читать. Anyway, maybe, the spare parts for foreign cars people, if we give them prasad, they may become devotees. Но вы знаете, если мы дадим просад людям, которые работают в запчастях для иномарок, они, может быть, тоже станут преданными. But yeah, the point is that these are transformations of the knowledge coming from the Lord. Но суть в том, что это все трансформация знания, которая исходит от Господа. And when all of you were dancing earlier, И ранее, когда вы все танцевали, it's a form of your knowledge. это было формой вашего знания. Maybe we didn't think of it like that before. Возможно, вы раньше об этом не задумывались. Because you've been reading Bhagavad Gita. Вы же ведь читали Бхагавад-гиту. Yes. That knowledge of Bhagavad Gita is now transforming into your dancing. И знание из Бхагавад-гиты, оно трансформируется в ваш танец. It's not just like a result. Это не просто результат. It is a form of that. Это является формой. Yes. The knowledge is now present as dancing. Знание сейчас проявлено как танец. Dancing and the music, like Nama Ruchi Prabhu. Танцы и музыка, вот как на Маруче, например, Прабhu. И, может быть, особенно как мриданга, как Сачи Kumar Prabhu играет, да? Очень важно, да? Но, к сожалению, он не понимает. Did you understand? Something, что-то. Okay, yes. Yes, so these are all transcendental manifestations. Все это трансцендентные проявления. And they're referred to here as para. Para means transcendental or above anything material. И их называют здесь пара, что значит трансцендентный или превосходящий все материальное. Right, yes.
So therefore, we should read the books of Srila Prabhupada. И поэтому мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. If you read the books of Srila Prabhupada, you will dance more. Если вы будете читать книги Шрилы Прабхупады, вы будете больше танцевать. You know, like I was there trying to sing Я вот пытался петь. Pet Ili Krichat. And you know, the ladies are there, Вот там были девушки, and the men are here, здесь мужчины. and it's all going on. Танец продолжался. But it's possible to dance even more, Но на самом деле еще больше можно танцевать. and for the music to be even nicer. И музыка может быть еще лучше. Yes, you see, we were in a festival in Lithuania, Мы были на фестивале в Литве. and sometimes the ladies, you wouldn't believe it. И иногда девушки так танцевали, что просто невозможно поверить. They get into all these things of dancing in different ways. Они применяли все танцевальные приемы, какие только можно. Back and forth and up and down. Назад, вперед, вверх, вниз. And sometimes the devotees fly. И иногда преданные летают. Seriously. Sometimes they fly. And it's all just a manifestation of the knowledge. И это все является проявлением знания. It's not like dancing in the disco. Это не просто танцульки на дискотеке. When I was young, it was like 1959 or something. Когда я был молодым, это 1959 год. Много лет назад. The first record I bought, Первая запись, которую я купил, it was called Let's Twist Again. она называлась Let's Twist Again, то есть давай снова будем танцевать твист. Okay. By Chubby Checker. То есть автор этой музыки Чаби Чека. Слышали об этом? Не беспокойтесь. It's okay. Yes, and there was a dance called the twist. И был такой танец, который называется твист. And it says you go round and up and down. И там такие круговые движения были, вверх-вниз. Да, я помню. Сколько лет назад? 50 лет назад или больше. But it wasn't transcendental. Но это не было трансцендентным. Therefore, nowadays people don't do the twist. Поэтому сейчас люди уже не танцуют твист. After the twist came the limbo rock. После твиста был лимбо-рок. Слышали об этом? Нет. Хорошо. Это лучше. After the limbo rock came something really different. После лимбо-рока уже была совершенно другая тема. It was called the funky chicken. Называлась «Курица фанки». Wow. This is our culture. У нас такая культура была. Oh, Krishna. But now funky chicken is forgotten. Но курицу фанки уже никто не помнит. But this dancing has been going on for thousands of years. Но вот те танцы, которые мы с вами танцевали, их танцуют уже тысячи лет. And the Hare Krishna Mahamantra has been top of the Transcendental hit parade. И Харе Кришна Махамантра занимает верхнюю позицию в трансцендентном хит-параде. Thousands, millions of years. И занимает эту позицию на протяжении тысяч, миллионов лет. Because it's transcendental. Потому что она трансцендентная. And anything transcendental is eternal. И все, что трансцендентно, вечно. Yes, so even like the clothes we wear, Даже, например, одежду, которую мы носим, it's eternal. она вечна.
You don't need to worry that next year, if I'm wearing the same clothes as this year, people will think, oh, you're old-fashioned. Вам не нужно беспокоиться, что если вы на следующий год наденете ту же одежду, которую носите в этом году, что люди подумают, о, она вышла из моды. Yeah? This year, the stripes go this way. Что в этом году полоски, они идут вот в этом направлении. Next year, they go that way. А на следующий год идут в другом направлении. And if you're wearing clothes where it goes this way, next year, people think you're stupid. И на следующий год, если вы носите полоски в старом направлении, то люди будут думать, что вы просто глупец. Glupets. Right. So, and then, so knowledge, this idea is there that we receive knowledge from the mouth of the Lord. Итак, возвращаемся к знанию. Идея в том, что мы получили знания из уст Господа. But Srila Prabhupada then refers to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Но затем Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Вишванатху Чакраварти Thakura. That it's not just knowledge like some information about different things. И он говорит, что это знание это не просто информация о каких-то вопросах. But he says it is actually the nectar from the mouth of the Lord. Он говорит, что это является непосредственно нектаром с уст Господа, which is first transferred to the mouths of his conjugal associates. который в первую очередь трансформируется на уста его возлюбленных супругов. Via kissing. Как это происходит? Через поцелуи. This is a very transcendental perspective. Это очень трансцендентная перспектива. That when we're hearing just this from Srimad Bhagavatam, it first was transferred as nectar from the mouth of the Lord, transferred to the gopis by kissing. То есть то, что мы сейчас читаем в Шримад Бхагаватам, сначала это было передано от Господа через поцелуи к гопи. Hare Krishna. We never thought of it like that, did we? Мы никогда об этом не думали таким образом, не так ли? It's all to do with kissing. Что все дело в поцелуях. How to kiss. Нужно правильно научиться целоваться. This way, that way, some other way. Как так, по-другому, по-третьему. Okay. This is mind expanding. Но это уже выдумки ума. Yes, but really it's true. This knowledge, to us it may, and to so many people, it may seem just like some philosophy. Но для нас и для многих других людей это знание может казаться просто философией. Someone is trying to explain what is life. Что кто-то просто пытается объяснить, в чем смысл жизни. And usually those sorts of ideas are not very exciting. И обычно такие соображения, они не очень-то увлекательные. Yes. When I was young, I was studying in university a little. Когда я был молодым, я немного учился в университете. And I studied philosophy. И в том числе изучал философию. And what happened? Anyway. Anyway, it's very dry. Так или иначе, философия, она очень сухая. Yes, all these complicated ways of trying to explain what is life and who are we. По-разному, сложными образами, способами пытаются объяснить, в чем заключается смысл жизни, кто мы такие. I had an interest in it because I wanted to understand what is life. Мне было интересно, потому что я хотел понять, что же такое жизнь. But when I would explain some of these things to my friends, they'd tell me to be quiet. Но когда я пытался рассказывать об этом своим друзьям, меня просили помолчать.
it's just not exciting, interesting enough. Это недостаточно интересно, недостаточно увлекательно. One philosopher I studied a little was Nietzsche. Один из философов, которого я изучал, был Ницше. Слышали о Ницше? Слышали? К сожалению. Anyway, Nietzsche, his philosophy was existentialism. Но так или иначе, философия Ницше был экзистенциализм. And it's so exciting И он такой увлекательный, that the conclusion is that after studying this philosophy, you are left with only one question. что, изучив полностью всю эту философию, у тебя остается лишь только один вопрос. Should I commit suicide or not? Должен ли я совершить самоубийство или нет? What do you say? What's inspiring? Вдохновляющий. Вдохновляющий. Wow. Wonderful. Удивительно. Хороший вопрос, что я должен делать. So, yes. So, but the transcendental knowledge is something completely different. Но трансцендентное знание совершенно иное. Even we as devotees, sometimes when we read the books, we may find it a little challenging. Даже мы, будучи преданными, когда мы читаем книги, нам иногда сложно их читать. Сложно, yeah. Did you ever feel like that sometimes? Кому-нибудь было сложно читать книги? Иногда хотя бы. Иногда, может быть, yeah. I remember when I was a young devotee, Я помню, когда я был молодым преданным, we did not sleep much. мы спали очень мало. Maybe 5 hours a night. Может быть, 5 часов за ночь. Может быть, меньше тоже. And so, but we were reading every day. Но мы читали каждый день. And I remember what my reading was like. И я помню, как выглядело мое чтение. It was like what I remember was waking up. То, что я помню, то, что я просыпался. And thinking, oh, I must have fallen asleep. И думал, я, наверное, заснул. But I didn't even notice it. Но я даже не замечал, что я заснул. So even we, trying to practice Krishna consciousness, at least sometimes we may find what we read in the books to be a little, just not very stimulating. Но даже мы, те, кто пытаются практиковать сознание Кришны, иногда мы находим, что та информация, которую мы получаем в книгах, она не особо стимулирует нас. But it is, as Prabhupada mentions from Vishwanath Chakravarti Thakur, it is a manifestation of kissing. Но Шрила Прабхупада цитирует Шрилу Вишванатху Чакраварти Такуру и говорит, что это знание, это проявление поцелуев. Did you ever fall asleep while kissing someone kissing you? Вы когда-нибудь засыпали, когда в процессе, когда вас кто-нибудь целует? Я не знаю. I don't think it's very likely. Я думаю, что это вряд ли возможно. And of course, the people we have kissed, we've all kissed and been kissed before. И мы все люди, нас кто-то целовал, и мы кого-то целовали раньше. Это правда. Anyway, I think so. But those kisses were not like these kisses. Но те поцелуи не были как эти поцелуи. These kisses are they're not just like nectar, they are nectar. Вот те поцелуи, о которых сейчас речь, они не просто подобны нектару, они являются самим нектаром. We have not had experience of that. И мы с вами этого не испытывали. Even us as devotees, we have not experienced these things. Даже мы, будучи преданными, мы этого не испытывали.
And Srila Jiva Goswami talks about the result of not having experienced such things. И Шрила Джива Госвами говорит о том результате, который мы имеем, не испытав этих вещей. He quotes from, actually he's writing a commentary on Brahma Samhita. Он пишет комментарий на Брахма Самхиту. And in one verse towards the end, Lord Brahma says И в предпоследнем стихе Господь Брахма говорит, that in Goloka Vrindavan, what does he say? All the water tastes like nectar. он говорит, что на Галока Вриндаване вся вода на вкус как нектар. Every word is a song. Каждое слово песня, And every step is a dance. и каждый шаг танец. Yes. So then he says that, we have not experienced these things like this. Но мы подобного не испытывали. Of course, we have experienced nectar drinks. Конечно же, мы с вами пили нектар. Может быть, сегодня будет посмотрим. But yeah, cream and strawberries and honey and sugar. Сливки, клубника, мед, сахар. И так далее. And we all know that, it's very nice. И мы все знаем, что это очень вкусно. But Jiva Goswami says, in Goloka Vrindavan, their ordinary water tastes like our best nectar. Но Шрила Джива Госвами говорит, что на Галока Вриндаване просто обычная вода, на вкус как наш лучший нектар. Who is the best cook in Syktyvkar? Кто самый лучший повар в Сыктывкаре? Wow, это правда? Да? Okay. И Мурари Гупта Прабhu. All right. Может быть, вы должны делать. So when, one of these devotees makes their best nectar drink, И вот когда все эти преданные приготовят свой самый лучший нектарный напиток, it's just like the ordinary water in Goloka Vrindavan. он будет похож лишь на обычную воду на Галока Вриндаване. Ой. Какой вариант воды? Anyway, это как обычная вода. Yeah, понимаете? But so Jiva Goswami says that, he raises the question, what is it like when in Goloka Vrindavan they make a nectar drink? Но Джива Госвами задает вопрос, если так обстоят дела, то как же, на что похож действительно нектарный напиток на Галока Вриндаване? We have no experience of that. У нас нет такого опыта. Our best nectar is just like water to them. Потому что наш лучший нектар — это просто обычная вода у них. Yeah. And then every step is a dance. И каждый шаг — это танец. Кто самый лучший танцор в Syktyvkaре? Murari Gupta. No, серьезно. Может быть, Прабhuji или кто? Скажите мне. А? Сергей Прабу. Сергей. Okay. Ванамали Кабари Рaj, он был очень хороший сегодня. Okay, anyway.
So Lord Brahma says that the ordinary walking in Goloka Vrindavan is like our best dancing. Так вот, Господь Брахма говорит, что обычная походка на Галока Вриндаване, она сродни нашим лучшим танцам. When Sergei Prabhu is just flying through outer space. Когда Сергей Прабху летает в пространстве, Or the ladies also, they can dance very nicely. либо же кто-то из матаджи, вы очень красиво танцуете. It's just like when they're walking down the road, just doing nothing in Goloka Vrindavan. Ну, во Вриндаване просто вот преданные так ходят по дороге, просто идут. Just walking to the shop Идут в магазин, to buy, some apples. купить яблок. Yeah. So he says then that if their ordinary walking is like our best dancing, what is it like when they dance? И затем он задает вопрос, если их обычная походка сродни нашим лучшим танцам, то как выглядят их лучшие танцы? We have no experience of that. У нас нет такого опыта. We only have experience of Sergei. Мы только знаем, как танцует Сергей. Yeah. So, and then he talks about every word, when they just talk, it's like our best singing. И затем он говорит, что когда они просто разговаривают, это как наши лучшие песни. Kato, what would you say? Kato payot, да? Sami luchi Певец. pevets. Кто, Mataji? Nadezhda. Она ушла. Okay, так его жизни. Okay, no, да, я знаю. Опыт есть, я слышал раньше. Okay. So when Mataji Nadezhda is just singing her best, Так вот, когда Матаджи Надежда поет самую красивую свою песню and playing on the fisgarmonia, и играет на физгармонии, and everyone just feels like, oh, экстаз. все думают, ой, экстаз. It's just like when they're talking in Goloka Vrindavan. Это просто похоже на обычный разговор на Галока Вриндаване. Как дела? Как семья? Как погода? Я не знаю, как обычно. So therefore Jiva Goswami raises the question. И поэтому Джива Госвами задает вопрос. If their ordinary talking, как дела, is like our best singing, Если их обычный разговор похож на наше лучшее пение, what is it like when they sing? как же они тогда поют? Oh, we have no experience of that. У нас нет такого опыта. And therefore Jiva Goswami makes a very interesting point. И поэтому Джива Госвами делает очень интересный вывод. Because we have no experience of these things, Так как у нас нет опыта всех этих вещей, we just have experience of very ordinary things. у нас есть опыт самых обычных вещей здесь. He says, therefore, very few people want to go there. Он говорит, что именно поэтому очень небольшое количество людей хотят отправиться туда. Because they hear it and it's just like, what is this? They cannot, they don't understand. Потому что они слышат все эти вещи, но они не могут понять, что это такое. Yeah. They think, what is the best place to go? Они думают, ну какое для меня самое лучшее место? Cream. Oh, cream. Cream, да? Крым. Cream. Wow, красивый, самый красивый. Yeah, they have no experience of anything higher. Но они ничего более высшего не испытывали. And therefore,
they don't have the capacity to really desire it. И по этой причине у них нет возможности захотеть испытать это. But here in Krishna consciousness, these things are being opened up to us. Но в сознании Кришны нам приоткрывают это знание. Shag za shagam. It takes some time. We have to sort of tune in. Мы должны постепенно настроиться на эту волну. But gradually as we tune in, then we will find, for example, the knowledge, like Bhagavad Gita. И по мере нашей настройки мы будем видеть, что знания, которые мы получаем, например, из Бхагавад-гиты, That we find it to be, it's very nice. мы заметим, это замечательное знание. It's not just this philosophy. Это не просто какая-то философия. It becomes like nectar. Она становится нектаром. Therefore, Baladev Vidyabhushan, at the end of his commentary on Bhagavad Gita, he says, Поэтому в конце своего комментария на Бхагавад-гиту Баладева Видьябхушана говорит: the devotees asked me to write this commentary on Bhagavad Gita. преданные попросили меня написать этот комментарий к Бхагавад-гите. But then I thought, why Bhagavad Gita? И я подумал, а почему Бхагавад-гита? I'm living here at Radhakund. Я am living here at Radhakund. Я живу здесь, на Радхакунде. It is the place of the conjugal pastimes of Radha and Krishna. Это место супружеских игр Радхи и Кришны. It's much higher than Bhagavad Gita. Намного выше, чем Бхагавад-гита. Bhagavad Gita is just, you're not this body. В Бхагавад-гите говорится, что ты не это тело, You just got to surrender to Krishna. что нужно предаться Кришне. It's nice, but it's much lower level. Это хорошо, но это намного ниже уровнем. So he says, I was thinking, I don't really want to do this. И я подумал, что я на самом деле не особо хочу ее комментировать. But then the devotees were asking and asking. Но преданные снова и снова просили меня. So I accepted the request of the devotees. И я принял просьбу преданных. And then I started writing my commentary, and it was like Krishna put me in a boat. И затем я начал писать свой комментарий. Это было подобно тому, как Кришна посадил меня на свой корабль. And he pushed me out into the ocean of Bhagavad Gita. И он вытолкнул этот корабль в океан Бхагавад-гиты. So then I was floating in that ocean of Bhagavad Gita. И я плыл по этому океану Бхагавад-гиты. Suddenly, my boat sank. Но неожиданно мой корабль затонул. But then it became like a submarine. Но он превратился в подводную лодку. And I was diving deeper and deeper into the ocean of Bhagavad Gita. И я смог погрузиться все глубже и глубже в нектар Бхагавад-гиты. And as I was going deeper, I was finding more and more jewels in the understandings. И по мере погружения я находил все более и больше драгоценных камней в понимании истин Бхагавад-гиты. Because jewels come from the ocean. Потому что драгоценные камни находятся на дне океана. So then he says, now I've finished, Он говорит, теперь я закончил, but now I don't want to come out. и теперь я не хочу подниматься наружу. I just want to stay in this ocean of Bhagavad Gita. Я хочу оставаться в этом океане Бхагавад-гиты. Yes. So gradually, as we progress step by step, we will find the knowledge, this nectar coming from the lips of Krishna, we'll find it to be more and more like nectar. И по мере нашего прогресса мы будем все больше и больше воспринимать знания, которые исходят с уст Кришны, как нектар. Until finally, Пока в конце концов, finally, even if we're feeling very sleepy, даже если мы будем хотеть очень спать, and we pick up Bhagavad Gita, и берем Бхагавад-гиту, we will not be able to sleep. мы не сможем заснуть. Too much nectar. Слишком много нектара. Yes. There's another it's similar perspective, but it's also slightly different.
Есть схожая перспектива, но она немножко отличается. It's from Yamunacharya, the spiritual master of Ramanujacharya. Это говорит Ямуначарья, духовный учитель Рамануджа-ачарья. It's called Stotra Ratna, which means the jewel among prayers. Молитва называется Стотна Ратна или драгоценный камень среди молитв. And let me just read this couple of sentences. Я прочитаю несколько предложений. He's talking about how the Lord is trying to benefit and help the conditions, and benefit the devotees. Он говорит о том, как Господь пытается помочь и дать благо преданным. Different things the Lord does are to benefit the devotees. Господь делает разные вещи на благо преданных. The creation, maintenance and destruction of the material world. Он творит, поддерживает и разрушает материальный мир. Giving liberation. Он дает освобождение. And the words of the Vedas. И слова Вед. They're all meant for the benefit of the devotees. Все они предназначены на благо преданных. But then he says about the words of the Vedas. Но затем он говорит о словах Вед. The words of the Vedas, which are the thoughts sheltered deep in your heart. А слова Вед — это те мысли, которые находятся глубоко в вашем сердце. Yes. We might not have thought of Bhagavad Gita as being Krishna expressing his loving feelings from his heart. Возможно, мы не думали, что Бхагавад-гита — это проявление любовных чувств Кришны, которые он проявляет из своего сердца. It's more like philosophy and, sarva dhamma parichaja, mama ekam sharanam raja. We must surrender. Это больше как философия и призыв предаться Кришне. But he says, they are the thoughts sheltered deep in the Lord's heart. Но он говорит, что они являются мыслями, которые нашли прибежище глубоко в сердце у Господа. Because the Lord, what to speak of the Bhagavatam, but even in Bhagavad Gita, Что говорить о Шримад Бхагаватам, потому что если даже Бхагавад-гита, he's inviting us, please, come to me, develop a relationship with me. даже в Бхагавад-гите он призывает: пожалуйста, приди ко мне, развей со мной отношения. Because I love you. Потому что я люблю тебя. And I want to have a loving relationship with you. И я хочу, чтобы у меня были с тобой любовные отношения. So please come, please accept a relationship with me. Пожалуйста, приди и прими отношения со мной. I don't know if anyone came up to you and told you they loved you. Я не знаю, кто-нибудь к вам когда-нибудь подходил и говорил, что вас любит. I love you. Я тебя люблю. And if I cannot have a relationship with you, Если я не могу с тобой иметь отношения, I will commit suicide. я покончу жизнь самоубийством. Das vidanya. Did anyone ever approach you like that? К вам кто-нибудь так подходил? Anyway, if they said they'd commit suicide, you must know they're a bit crazy. Но вы должны знать, если они обещают совершить самоубийство, они немного сумасшедшие. I don't think we're worth it. И я не думаю, что мы стоим того. But the Lord is expressing himself like this, that expressing his affection for us. Но Господь выражает свою привязанность к нам, свою теплоту к нам. Привязанность или любовь, and his desire to actually have a relationship. Свое желание иметь отношения с нами. So it is very personal. Это очень личностно. It may seem just like some ideas, we should do this and not do that. Может показаться, что это всего лишь соображение, что нужно делать так и не делать иначе. But ultimately the Lord is expressing his heartfelt feelings. Но в конечном счете Господь выражает здесь свои сердечные чувства.
And as the devotees progress, they come to perceive this more and more. И по мере прогресса преданные будут ощущать это больше и больше. And experience it as being loving nectar. И воспринимать это как любовный нектар. Just like if you have second initiation. Как, например, если у вас есть второе посвящение, Anyway, you're given Gayatri mantras. вам дают гайатри мантры. And which one? The last one, the last Gayatri mantra, И последняя гайатри мантра it's called Kama Gayatri. называется кама гайатри. Kama meaning desire. Кама означает желание. And it is, what happened was, Что произошло? Krishna played his flute. Кришна играл на своей флейте. Lord Brahma heard it. И эту игру услышал Господь Брахма. It went into his ear, Этот звук вошел в его ухо, into his heart, в его сердце, and then he reproduced it through his mouth. и затем он воспроизвел этот звук через своими устами. And it came out as that Gayatri mantra. И этот звук превратился в эту гайатри мантру. You know, those of you who have second initiation, you chant this mantra 30 times a day. И те, у кого есть вторая инициация, они читают эту гайатри мантру 30 раз в течение дня. It's a nice mantra. Это хорошая мантра. But in the future, as you really become purified, Но в будущем, по мере того, как вы будете очищаться, you will hear it as the sound of Krishna's flute. вы будете слышать эту мантру как звук флейты Кришны. So that's what it is. Потому что именно это, этим она и является. So it just gives us a little idea of what there is in Krishna consciousness. Это лишь небольшое представление о том, что же такое сознание Кришны. Oh, it's a lot more and a lot better than we may in the beginning think. Сознание Кришны намного лучше и намного больше, чем мы можем подумать в начале нашего пути. Yes. So eventually, when you are hearing Bhagavad Gita, И в конечном счете, когда вы слушаете Бхагавад-гиту, that you'll understand that this philosophical discourse is a form of being kissed by Krishna. что этот философский дискурс на самом деле это формы поцелуев с Кришной In the rasa dance. в танце раса. Haribol. Interesting. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Джай! I think we'll stop here because actually we're a bit late. Я думаю, что мы на этом остановимся, потому что уже очень много времени. Hare Krishna. Харе Кришна. Spasiba za vinamanya. Uvidamsa. Cheras poltera chesa. Джай!